É isso, estamos ao vivo. Opa, vamos começar já fazendo X aqui, ó. Vamos lá, começar a compartilhar os links aqui pra galera, né? Canal pequeno é desse jeito. Vamos lá, vamos lá. People to the Free Star Collective. When you sign up with Só pra esquentar, vamos deixar rodando o videozinho aqui do Starfield. It's hard to express how excited all of us at Bethesda are to be here with you today. We're so grateful you're spending the time, and we know you've waited a long time to finally see Starfield. It's easily our most ambitious game ever. Like our previous games, it's an epic role-playing game where you get to be who you want and go where you want. But this time, you'll be exploring space. So let's jump right in. This is early in the game as you arrive on the mysterious moon of Crete.
According to the scanners, the abandoned research facility is in this direction. It would appear that pirates of the Crimson Fleet are using the facility. After some initial encounters, you're invited to join Constellation, who, in the future the game is set in, are the last group of space explorers. To meet them, you'll head to the capital city of New Atlantis. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there? These artifacts could be everything we've been looking for. As to what they are, what they're building, you'll be part of solving that puzzle now. So, you found something? A new guy found it. You dug up the artifact, right? That means you saw it. The visions? The artifact you found appears to be one of many, scattered across the galaxy. If we can find more, we can unlock their secrets. Beautiful, isn't it? The man who sold me this told me that it spoke to him. Of course, the settled systems is full of groups with other priorities.
That's the Crimson Fleet! Everybody get ready! The fleet doesn't follow the rules. Agree to work for UCC, Steph. And together, we take down these cutthroat pirates. We're not just here to shoot the bad guys. We're peacekeepers. We protect the Faz o people of X. the Free Star Collective. When you sign up with the Crimson Fleet, Pô, no tem que one ter, né, quits. cara? The only way out is death. Considero obrigação já. But we are not stopping. Tem uma data do Hellblade. Most Dusties don't even make it this far. Because whatever lies at the end of this road will change humanity forever. That gives you a look at the stories in Starfield. But ultimately, it's not our story, it's the story you create by who you are and the choices you make. And that starts with character creation. It's our most flexible yet. You can customize all the elements of how you look. You'll pick a background that gives you 3 starting skills. Says here you spent some time as a diplomat. Having a way with words might prove useful. There are optional traits, and these come with unique advantages and disadvantages. But it's not just in how you can look, but in how your character plays and develops. The skill system combines the best from our previous games, and you can unlock new skills as you level up, and then you rank those skills up by using them and completing challenges. And there's deep crafting systems, from running research projects with resources you find, to crafting weapon mods needed to survive. And you can build your own outposts. Qual é, Rony? Beleza? As a home away from Vai entrar no home Discord, for não? survival and resource generation. You can choose where and how to build each one, and you can hire characters you meet to keep it up and running. But that's not all. You can even build your own spaceships. You can choose Começa não, Diego, na moral. Yes, you can completely Já quer estragar o evento. look and layout. There's loads of different modules. Pô, seria até sacanagem apresentar o CG no evento do PlayStation e o gameplay uma semana depois no evento do Xbox. It's not just how the ship looks, it's how É it performs, sacanagem. from engines to shields to weapon systems, because yes, you can fly it. Thrusters boosted. Que isso, cara, tem muito jogo da hora, mano. Ó, pô, gente, vou tentar fazer uma lista, tentar fazer um bingo aqui pra acertar. Já tem confirmado, né, que já foi anunciado aí uns 2 anos atrás. O Indiana Jones, por exemplo. O Indiana Jones eu acho muito difícil tu não ripar, pô. É, aí, pois é. O Indiana é tipo... Cara, tô muito empolgado pra ver pelo menos alguma coisinha dele. Deixa eu tentar pensar algum outro que talvez você goste. É, o Hellblade, Indiana Jones. Vou abrir aqui a lista. We can't wait
for all of you to experience the game. Thanks again for being with us today, and thanks for all the support you've given us over the decades. Ah, é o do Kojima, né? Que isso aí não precisa nem falar nada, o tanto que você pode hypar esse jogo. Eu não tinha visto aquele vazamento do gameplay que tu me mandou lá. Tipo, há 7 meses atrás já estava bastante apresentável, né? Então é bem possível de apresentar hoje aí o oficial, em qualidade top. Pô, tem o Fable, cara. Acho que é porque você não conhece, mas o Fable eu acho que você pode gostar também. Que é um RPG em terceira pessoa. Mundo aberto e tal, focado em história. O Fable tem bastante chance de tu curtir. Over 1,000 planets, all open for you to explore. We can't wait to see what you find. Fadinha, tipo assim, tem fada no jogo, ele é uma fantasia, mas o seu personagem, tu escolhe a classe que tu quer lá, tipo um guerreiro, um orc. Você faz qualquer coisa lá. O Fable eu tenho minhas dúvidas, porque, por exemplo, o The Witcher tu também não se amarra, né? Nem eu, por exemplo, também não gosto de The Witcher. E aí, tipo, dá pra colocar os dois, assim, meio que no mesmo patamar, assim, de parada de fantasia e tal. Play it day one with Game Pass. Vamos deixar rodando uns videozinhos aqui até da hora. Cara, esse Sandland aqui eu achei maneiro. Da Akira Toriyama. Parece um joguinho bem interessante. Não, mano, aqui tá rolando, parece. Esse joguinho me lembrou que eu tenho que zerar o Blue Dragon. Preciso zerar o Blue Dragon. Vou assistir aqui o do Indiana Jones.
Ah, o do Indiana não tá no canal do Xbox? Que viagem. Deixa esse aqui rolando. Months and months of preparation, and so we are in that planning phase. We are looking at content, we are thinking about content. So now that we are officially one team, this is sort of the opportunity now for us to move at even more accelerated pace. But it's been fun. Greeny's dancing. He's not giving an answer. What's the? We'll have something this summer. This summer. Thank you, Losi. Perfect. Thank you. Okay, you heard it from Losi. You're going to hear this summer. We're going to take summer a look. officially ends when? Just want to give whenever. us some room. It's all over the globe. Right. So we're going to let Sarah and Todd get back to work, and we're going to be joined by Matt Booty, head of Xbox Game Studios, and Todd Vaughn, our senior vice president of development, right after this community spotlight. Our fans are the most important aspect of our games. This is their world. We created it, but it's their world. It is pretty amazing to have a community that's been around for this long. Here's a little show VR. Very heavy. This community is full of so many passionate people. Oh, yeah. There are people who love the games that we love, so they're very important to us. The community inspires us to push ourselves even more. They're not just players, they kind of become your friends and they become a part of your life. Each time we make a new game, they're there, ready to jump into these worlds and experience them with us. They're a family in a way, and this becomes the Bethesda family, and I'm just proud to be a part of it. Oh my God! Welcome back. So that was a look at some of the amazing fans and their creations around our games and studios, and what a great segue, because games and studios is what we're here to Voltou talk aí, da hora. about. Joining us. Aqui parece que não caiu não, velho. Tô assistindo do celular aqui do lado, tá de boa. Hi, Pete. How are you? Good. Matt, for folks who may not be familiar with you, tell them a little bit about what you do, your career, how you got to Xbox. Tell us about Matt Booth. Well, I've got the great privilege of working with all our teams across Xbox Game Studios, all the teams, all the studios, all the great people. Coming up on 11 years here at Xbox, working with the team and working with Phil, and had the good fortune to work on things like bringing Mojang into Xbox, and also many of the studios that we've added over the last 5 to 6 years. Sorry, that studio, you said Mojang? It sounds familiar. Did they make anything? Yeah. Oh, the Minecraft They make guys, right. Small team. Yeah, maybe Minecraft. Just maybe a little you've heard thing. of it. Just a little thing like Mojang. And Phil. The world is filled with stories of legendary heroes and treacherous villains, of fantastical creatures and wondrous places where nature and magic live in perfect harmony. Not all stories have happy endings. But yours has yet to be written.
Porque se você for parar pra pensar o que a gente fez em 2018, não teve muito trailer. Era bem assim, teve aquele review, né, que foi parte gameplay mesmo. E depois disso a gente foi meio que... Chegou a assistir, ô Diego? Assim, por alguns anos. O flow do Grassetti? Depois que a gente fez o story trailer, mas... Vi só uns pedaços por enquanto. O Corey que puxou, falou, não quero, o marketing vai ser desse jeito, a gente tá entregando desse jeito. Toda essa parte foi uma luta dele, assim. E eu acho que se ele não tivesse envolvido, é muito fácil a parte corporativa começar a mexer no jogo, ou mudar alguma coisa, ou fazer algo para ganhar mais dinheiro. Então você tem muito disso nos jogos que a gente joga e vê. Então, pelo que eu entendi, tem que ter duas lideranças fortes. A liderança do estúdio que defende o que o estúdio quer fazer, a visão do estúdio, e a liderança PlayStation que tem que também dar o guide assim, do que eles buscam, né? Como donos do estúdio. Então, é importante esses dois se relacionarem bem, né? Mas é o que você falou, tem jogos e jogos, né? Tem jogos maiores que você tem que dar essa liberdade maior. Tem jogos menores que às vezes os caras precisam de uma ajuda ou precisa de mais resources de outro lugar. Então eles têm esse knowledge, assim, esse know-how pra saber se vai dar certo ou não. Porque você confia, a parte de jogo é difícil porque o jogo fica muito ruim até o último ano, assim. Você tá trabalhando 3 anos num projeto que você parece que nunca vai dar certo, que tá uma bosta. E é no último ano que fica fechadinho, legal. Assim, e você começa, pô, isso aqui tá legal. Que doido. E acho que é esse último ano que às vezes dá errado, e aí o jogo sai uma bosta. Teve uma vez, lembra aquele filme O Procurando Nemo? Era da época do DVD ainda, né? E aí eu lembro que tinha um DVD com uns extras. Aí eu assisti, que era tipo making off. E é uma coisa que os caras falaram, que eles estavam, sei lá, fazendo o filme há muito tempo. E aí chegou no final, e o cara falou assim, cara, chegou pra entregar o filme, e todos nós da equipe, era uma equipe gigante, a gente não sabia se estava bom, simplesmente. Porque a gente assim, via aquilo todo dia, tipo, nenhuma piada mais fazia graça pra gente, porque a gente já tinha visto 1 milhão de vezes. Tudo ali parecia, tipo, que a gente viu tanto que a gente não sabia se era bom. Tem essa sensação em videogame também? Ah, 100%. Tipo, esse nervoso, tipo, vamos lançar o jogo e a gente não sabe se tá bom, porque pra gente, né? Sim. Acho que isso muda um pouco quanto mais você faz os jogos, mas ainda acho que o cargo do diretor, dos diretores, principalmente do diretor principal, é ser essa pessoa que fala, não, vai dar certo, faz o que tem pra fazer, que vai ficar bom, porque você perde completamente o filtro das paradas. Principalmente um jogo que é muito grande, você pode jogar 2, 3 vezes, mas você joga faltando muitas partes, e aí você vai tentando arrumar as coisas durante a produção, mas é um negócio que até o final, assim, você fica, puta, vai ficar uma bosta isso. E a gente faz playtest, que tem a parte de score, né, do Metacritic, de scoring, antes de ficar... A gente faz, são 3, né? A gente faz o primeiro, e aí o review é tipo... To strike the gods that haunt us. You might see me as weak, but I will show you what lies behind my eyes. Embrace our suffering, soothe our scars of grief, and break their siege of our minds. You may see them as gods, but we will show you what lies behind their eyes. Wait. Listen. It's coming. He's here. That's my name. He can smell your fear. Cecil. It knows our name. How does it know our name? To risk your own life for what you believe is your sacrifice to make. To lead others to death brings a different kind of burden. One that Senua would have to learn to bear. Smell their fear. He's here. Death is coming. Look at the bones. Death is coming. Look at the bones. That's going to be you. That's going to be everyone.
No one's ever killed a giant before. So what makes you think you can stay down? Those whose eyes are clouded by fear are besieged by the ghosts that haunt them. Senua saw that to win the war we must break this siege. Break it with an unshakable truth. Break it with an impossible feat. Get ready. It's about to start. Get ready. Now's the moment. Get ready. You can do this. First the iron, then the fire. Yes. Yes. No! Yes! Varric! Harold! It's me it wants to kill. Help me! He's seen you. She's What's your name? I know you. He needs you.
Já pensou, eles anunciam hoje Alan Wake 2 no Game Pass? Nightmare. I write to escape. Se é pra sonhar, vamos sonhar. Every word is a step forward. Into darkness. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. So you knew Al Victim? Only the rumors. He was chasing a writer. Someone knew they were here. Was playing a game with them. The killer left a message. It's for us. The text is about us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right! Easy now. First things first. What's your name? Ah, pode crer. Não, não, não. Vai pelo oficial mesmo. De boa aí, eu vou acompanhar pela TV aqui também. Eu só tô no Discord mesmo aí. Ixi, vai ter que sair daqui carregado, hein? Igual aquele meme. Ô, caramba, foi mal. Ô, Diego, eu perguntei se tu quer entrar no Discord. Tá de bobeira aí? Só que eu falei que tu é sonista, então tu tem que se comportar se for entrar no Discord. Ah, tá trabalhando? Pode crer.
Falta pouco, hein? Eu vou deixar de jeito aqui, ó. Fechar outra aba aqui. Tava passando, enquanto tava lá cagando, tava aqui passando o trailer do Hellblade, daquele de gameplay. E dá pra ver mesmo assim que é um gameplay. Tem vários momentos que dá pra ver assim, tipo, a personagem, tipo, encaixando assim no objeto, pra, quando ela joga lança e tal, tipo, dá pra ver que é um jogo assim, saca? Não é um filme. E tá bonito pra caramba, né, bicho? Tinha um tempão que eu não via aquilo. É na Unreal? Eu acho que não. Que Hellblade não é na Unreal, cara. Eu acho que a Ninja, ela tava fazendo tipo uma engine deles lá. É Unreal? É. Mas não tem um negócio. Assim. Mas não tem um negócio deles lá de uma engine deles, até que eles estavam mostrando um negócio do jogo de terror lá, o Project Mara, né? Que era um lance diferente. O Hellblade é Unreal. Ah, pode crer. É, tá bem brabo, velho. Que isso. É mesmo, velho. Já tem esse Project Mara. É, eu acho que é isso. Estão criando a nova engine só pro jogo de terror, então, né? Nem sei quanto que foi eles, velho. Eles devem ter sido barato, na moral. A Ninja. Eles estavam meio mal de perna, estavam fazendo aquele bleeding edge. Eles devem ter sido um preço de banana pra Microsoft. Não foi nem divulgado, né? Acho que nem divulgaram o preço. Acho que se a Sony quisesse, acho que eles conseguiriam pegar também. Hellblade chegou a ser exclusivo temporário do PlayStation. Mas ele lançou, cara, ele já era multi, eu acho. Tipo assim, ele foi anunciado como exclusivo, mas aí quando lançou ele já era multi. Ele não chegou a ficar exclusivo mesmo, assim, não teve um período de lançamento exclusivo, se eu não me engano. Não, ele foi só pro PlayStation, 2017. Foi só pro Play? Pra mim ele tinha sido anunciado e depois ficou multi. Ah, ó, vai começar, hein? Começou. Pô, vou tirar só o chat aqui da tela. Tá pegando áudio externo aqui? Ou tá ouvindo só minha voz? Só sua voz, cara, tá suave. Ah, então beleza. hein? Tá transmitindo em 4K. Ô, louco. Depois eu vou com calma. Vamos lá, hein? Ó o hype. Faz o X, vai, bora. Faz o X. Ixi. Já vão meter o indiezão, quer ver? Plataforma 2D e sem mídia física. Bugsnax 2, vai anunciar agora. Oh, we're finally doing this, are we? Because I was going to make a sandwich. Vai, velho, que idioma é esse que apareceu aqui? Playground Games, já é o Fable. Okay. Let's do it. Caralho, hein? Opa. What do I think about heroes? In-game footage. Well, we've seen them, haven't we?
swanning about the place with Não their boto fé. disproportionately high cheekbones and comically massive weapons. Cara, tá bonito, hein? Roughing up bandits because they like to rough up bandits. Nu, que isso, véi? Aquilo ali é o gameplay mesmo? Every single night. Caralho, velho, olha On a isso. day-to-day basis, Não, that's how two heroes velho, need não é someone who's possível. breaking new ground with fruit, with veg, Você lembra dos the rumores agricultural falando que side of a things. Playground estava com dificuldade de fazer o jogo? Not Tô vendo a dificuldade aí. mythical creatures. Tá terrível. Cara, tá muito Senhor dos Anéis. Tá... Nossa, cara, verdade, cara. Muito Senhor dos Anéis, hein? I'm here to conquer the vegetable, not a euphemism. Let's face it. Olha isso, velho. The age of heroes Lembrei do is Hobbit over. agora. This is the age of innovation. This, if you will. Aí, ô Diego, esse aí acho que é uma parada que você vai curtir. One moment. Esse é o Fable, mano. Pegou a referência aí do João e Pé de Feijão? Peguei, mano. Tô brisando aqui. E no teaser eles estão usando uma protagonista feminina. Não vou jogar por causa disso. Tô zoando. Não, deve dar pra mudar. Lógico que eu vou Sempre dá jogar, pra mudar. Mas no teaser eles escolheram isso, né? Caralho, tá muito bonito, hein, Tá velho? bonito, cara. E tá meio cartoon, igual a galera tava falando. Não, Tipo eles assim, mesclaram, né? Mesclaram. Tá, cara, ficou ótimo, mano. Ficou ótimo. Caramba, velho, esse tá muito bom. Ixi, lá Eu acho que fica- lá vem paulada. Já começou excelente. Começou acho que com um fica jogo que eles 2009. poderiam ter terminado o evento. O World Premiere é onde todo sonista borra as calças. Nossa, finalmente aí, ó. Compulsion. Agora o Alexandre fica doido lá, mano. Finalmente o jogo dele apareceu, ó. Que isso, velho. O estilo da parada. Compulsion é da We Happy Few, não é? We Happy Few, isso. Nossa, velho, que isso, mano. Tá muito top. Mano, é tipo dirigido por Guilherme Del Toro? É isso mesmo? Tá bem assim, né? É, cara, olha o coelho, o estilo da parada. Shaking bones. Been a while. Mano, é stop motion, velho, é parado mesmo. So, you remember that favor you owe me? I'm looking for a creature. Huge, sneaky, teeth like knives. No? Well, hey, how about you guys? No? Nobody? Not helpful. Oh, é uma IP nova, hein, cara? É IP nova. IP nova, importante, né? Sneaky. Mas por enquanto tá bem CG, né? Tipo. Vamos ver aí. Tá animal. A música, velho, que isso, mano. Soul of Midnight, cara. Maneiríssimo, velho. Maneiríssimo. Xbox e Steam. Muito maneiro, cara. Fiquei curioso aí pra saber do que vai ser isso aí. World Premiere. Nossa, vai ser só pedrada, velho. These are dangerous times. At least. Ah, um estúdio Ubisoft. No! They're everywhere. O Star Wars da Ubisoft, mano, eles tinham anunciado tem um tempão. But the world here. Nossa, velho. Será que vem Game Pass, cara? É, tá, acho que no começo apareceu o outro Premiere, né? É.
I want to survive, I have to play their game. Looks like I'm all in. Esse tá na mão da Ubisoft. O estúdio Ubisoft. She's in here somewhere. On second thought, I'm out. There she is. Tá top? Depois eu vou assistir na televisão de novo. Aqui eu tô com um monte de coisa do OBS aberto aqui da live. I just need a chance to finally be free. Wherever that takes me. I'm here to offer you a way out, okay? E jogo da Diego, jogo da Ubisoft agora, velho, tem lá o serviço deles também, velho, 50 conto. Tu joga tudo lá também. Ah, é verdade. Eu acho que isso ninguém fez. É. Cara, maneiríssimo. É cinemática, mas, cara, tá muito bom, velho. Tipo, igual o Diego falou ali, eu já compro, mano. Pelo visto, vão seguir o estilo do Fallen Order. Cara, tá parecendo mesmo. Na moral. Tá parecendo. Outlaws. Fora da lei, né? Muito maneiro, cara. 2024, hein? Não deram data, mas tá com a janela de lançamento. Aí, gameplay já, ó. Vai rolar no evento da Ubisoft. Wow. Fable. Caramba, que top, velho. Star Wars Outlaws. Welcome to our first ever double feature. The Xbox Bound. Game Showcase, followed by a deep dive into one of the most important RPGs ever made, Starfield. Gaming is the most powerful of all O seu tá um pouquinho alto aí, o Rony. Agora apareceu aqui. And it's just incredibly and awesomely fun. Uma pessoa começou a That is falar, why né? Team Xbox is committed to building Mas the acho que tá de greatest boa place to também, play sei lá, se by atrapalha. partnering with the Não, most agora não, ambitious agora of parou. game creators Mas and tá by de boa também. unleashing the power of the gaming community. Enabling all of us to play the games we want with our friends. Mano, já começou com 3 jogaços já de cara. PCs to consoles. Já pode encerrar o evento. Já pode encerrar o we have for you evento. today is just Ah, o showcase do PlayStation. These are the works of the Vai very ter o greatest parte 2 creative depois, se teams preocupa from não. around the world. We made this show for you, the largest, most engaged and globally diverse fan base in Xbox history. Ah não, velho, mas Final Fantasy, velho. Final Fantasy, tipo assim, eu acho que o jogo vai ser maneiro. Mas ele vai lançar daqui a pouco, velho. Tipo assim, todo mundo já que conhece, que gosta de Final Fantasy já vai jogar essa parada. Pra mim é um erro mostrar Final Fantasy, Street Fighter 6. É os jogos que estavam lançando agora e os caras mostrando no showcase, velho. Ninguém quer saber desses jogos mais não. Who've gone back to their combat roots with an amazing co-op, raid-focused action game that is uniquely theirs. All right, everybody. Thunder Lotus? It's time. Pô, eu não vi nada que ela falou. Mas beleza, né? Aí, já veio mais paulada, hein? Vamos ver. IP nova? Ih, indie baixa renda. Thunder Lotus? Não lembro desse estúdio. É third party, né? Não sei, cara. Eu realmente não tô lembrando. Tá me lembrando um jogo de Viking que eu joguei, que é muito nesse estilo assim, desenhado. Desse mesmo estilo assim, só que de Viking, a temática de Viking. Que eu gostei pra caramba. Hades também. Hades, verdade, lembro Hades também. É o quê? 33 players co-op? Que loucura, velho.
desenhar. É. Bem menos pixelado, né? Verdade. Parece que é tipo desenhado à mão, assim, o traço dos bonequinhos, se reparar bem. 33 imortais. Bacana. Parece bacana. 2024, Game Pass. Já vai fazendo a listinha de sonista aí, com jogos que vão chegar no Game Pass ano que vem. Vai, Payday, ó. It's a simple job. Payday 3? Just in and out. Nothing to it. É isso mesmo, hein? Esse jogo é maneiro, cara. Eu joguei ele um pouco. O 2, joguei o 2 um pouco. Everybody hit the floor. São quantas horas de evento? Cara, eu acho que eles estão prometendo 2 horas de evento. Esse aí provavelmente acho que é o primeiro multi que apareceu por enquanto, né? O da Ubisoft. O da Ubisoft eu acho que é exclusivo, mano. Será? Eu tenho quase certeza, velho. Eu lembro que eles, quando eles anunciaram que a Ubisoft estava fazendo um jogo exclusivo, era em parceria com o Xbox. Mas eu não tenho certeza, né? Quando eles forem rolar o gameplay, a gente vai ver direitinho. Ah, o Juan apareceu. Agora tem 2 sonistas no chat. Maneiro, Payday 3. Bacana, bacana. A Game Pass também, mano. Da hora. Game Pass? Game Pass. A minha live tá um pouquinho atrasada. Game Pass, da hora. O 2 é de... jogo pra jogar, hein, esse ano. O que me incomodou no 2 assim é IA dos inimigos, velho. Os inimigos é bem zoado. Mas vamos ver o 3 aí, né? Ih, lá vem o Persona. Ai, meu Deus do céu. É, isso aí eu faço. Vou fechar a live aqui. Vou fechar, chega, encerrou. Acabou o evento. Mataram o evento agora. Nossa. O Payday 3 parece polidinho, cara. Tá bonito o jogo. Ah, não, velho. Cara, eu já falei, eu tentei jogar o Persona 4 no PS Vita. Na moral, cara, não dá. Não deu, velho. E eu gosto de jogo de RPG por turno, eu acho da hora. Mas, cara, é muito chato, velho. Tipo assim, chato pra caramba. Reloaded. Início de 2024. Day on Game Pass. Beleza, né? Os otaku vai gostar. Tem que agradar todo mundo, né? Eu acho que os fãs de Persona é mais meme mesmo. Cara, só pode, cara. Não tem lógica. Ó, é Xbox Game Studios. Xbox Game Studio? Nem vi, cadê? Ih, a Valve, será? Ih, rapaz, Obsidian. People don't like you very much. Lá vem pedrada. Lá vem pedrada. Sent here to the living lands. By an emperor who couldn't bother to come inside. Não, mano, vai ter muito RPG, velho. E RPG bom, não é Persona, não. To investigate some plague. É o Avoid, mano, só pode ser. To be corrupting our very souls. You want us to trust you. But the truth is, é ele mesmo, a mãozinha roxa. scare us. Ah, não, cara, que da hora. Caralho, the way you fight. The power you Mano, essa parada vindo na pegada do The Outer Worlds, só que medieval, eu já vou achar maravilhoso. Your
either here to save us Será que tem câmera em terceira pessoa or destroy us. Se vai ter câmera em terceira, não, tá mostrando bastante o personagem em terceira pessoa, né? Ah lá, eles ficam mesclando, ó. Primeira... não dá pra saber. Talvez tenha a opção de mudar. What are you gonna do with it? Ah não, acho que o gameplay acho que é só a primeira pessoa mesmo. Cara, teve um jogo que ninguém tá falando, hein? Que eu acho que vai aparecer. Maneiro. Será que vai dar data? 2024. Sem data, mas deu uma janela. 2024. O Perfect Dark tem que aparecer, cara. Já tem uns 2 anos que ele apareceu. O trailer de CG dele. Ficou brabo. Juan gostou, então tá aprovado. Olha lá, Hair... Meu Deus, e Lucasfilm? Como assim, mano? Pera aí. Sea of Thieves. Ah, deve ser alguma parceria, tipo o Piratas do Caribe que teve. Agora deu uma decepcionada, eu esperava um jogo novo. A Hair tá afundada no Sea of Thieves. A Hair só quer saber de Sea of Thieves, velho, realmente. É o GTA V deles, mano. Eu vi o comecinho ali, eu pirei, mano. Ó, vai ter um jogo, sei lá, Star Wars da Harry. Cara, eu ainda quero jogar o Sea, mano. A gente não conseguiu marcar de jogar o Sea of Thieves. Eu joguei o comecinho dele, fiz o tutorial e tal, achei animal, cara. Tipo assim, o jogo tá bonito hoje em dia, achei sensacional. Mas sozinho não dá, velho. Guybrush Threepwood, the legend of Monkey Island. The Chuck has turned the memories of this island into a prison for Guybrush. Well, well. What do we have here? Depois desse eles tinham que mostrar o Everwild pra dar uma balanceada aí, né? Everwild desapareceu. E é da hora que eles mandam as paradas de graça, velho. Aí. Tá no Game Pass e a DLC é de graça. Aí como que você reclama de um negócio desse? World Premiere. Lá vem. É loucura, né? Ele que joga isso? Quem? Quem que joga? David Jones. Ah, o David Jones. Ele joga tudo, né, cara? Depois eu vou ver a live deles lá, do Flow. Aí a Sova, ó. Ih, rapaz. A Plague Tale 3. Flight Simulator. Avião. Aí é realmente bem nichado. É atualização de resgate. De resgate, interessante, né, cara? Da hora. Faz grana pra caramba. Mano, na real eu vi esses dias que esse jogo aí, o Flight Simulator, foi o primeiro jogo que a Microsoft criou na história da Microsoft. Então é uma parada que tem muito nome, velho. Tipo, os caras se amarram mesmo. Quem gosta, né? Tem cara que compra um jogo próprio pra jogar. Né? Só o Flight Simulator, velho. Então, tipo, é insano, cara. Acho que, se eu não me engano, é tipo de 98, velho. Tipo, o primeiro jogo. E foi esse. Tinha um amigo meu, Vitor, que ele jogava, velho. Eu lembro de uma vez que eu ficava vendo ele jogando no computador, assim. Mas é simulador, velho. Tipo assim... Eu não gosto de simulador
nem de carro, eu não gosto do Motorsport, nem do Gran Turismo. Imagina simulador de avião, mano. É um bagulho meio tedioso mesmo. Caraca, é outro jogo, mano, não é DLC não. É Flight Simulator 2024. Uhum. The Game Pass. Que doideira. Pensei que era ser uma DLC, mas... Ah, vai ter a nave do Duna no Flight Simulator, ó. Da hora. Esse do caminhão, Juan. O meu sogro comprou o computador só pra jogar esse jogo do caminhão, mano. O simulador de caminhão. Da hora, velho. Tô no hype pra ver o Duna 2 também. Esse é a expansão. Rebel. Eu espero que seja bom. Ih, rapaz, olha aí. Hellblade. Where we have just wrapped our shoots for Senua Saga Hellblade 2. Agora o Diego passa mal no chat. For Hellblade 2, it was a look at some of the game's cinematic and immersive action, where Senua faced off against a gigantic troll on the Icelandic coastline. Ah, esse aí eu tava vendo agora há pouco. Esse aí é o Today, we're antigo. taking you deeper into Senua's story, her personal quest, her unique perspective on the world, and the intimate journey that awaits you in Senua's saga. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. Ninja Theory. Eita, rapaz. Eu vou até abrir a tela maior aqui pra mim, dá licença. Deixa eu ver aqui. She can feel them slipping. Ó as vozes, quem estiver ouvindo no fone aí já começa a ficar louco olhando pros lados assim. She's here to find them. O áudio é muito louco, velho. I want to hide. Parece que a pessoa tá falando aqui do meu lado aqui. Agora é o Blade ali. Não, os caras tão hypando aí. O Diego é a prova de que o sonista realmente gosta de filmezinho. Diz ele que vai comprar um Xbox só pra jogar isso aí. Nossa, velho. Aí já é gameplay, hein? There's always a part of you that changes. Aí já é gameplay. Será que mostra o combate? Pô, é o que eu tô querendo mais ver o combate, né, mano? Eu espero uma melhoria considerável em comparação ao primeiro. Mano, ela tá braçuda, hein? Acho que ela deu uma malhada. Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too hard. Their eyes everywhere. I can feel them boring into her. What is she supposed to do? Do something. Ask her. What do you want me to do? Our soul fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. Are you ready for what you will find here? What we will find. What if it's all for nothing? What is that? Tá lembrando o score? Ah, tá, você fala o cenário, né? It's you. Pode crer.
voices. All the parts of you that are broken. You can be whole. Pelo clima assim da parada, acho que não vai mostrar combate não. Só se cortar aí do nada e rolar um trailer com várias sequências rápidas. Everything I've done has led me to this place. We've come so far, not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Senua? Those you have saved? 2024. Or those you led to death? Aí eu confesso que eu dei uma decepcionada com esse daí, mano. Tinha que rolar um gameplayzinho mais puxado aí, né? Pra ver. Não curti esse do Hellblade não. Tipo assim, não fugiu nada do que a gente já tinha visto. Aí chega no que vem eles adiam de novo. Esperava pra esse ano ainda. Não sei. Acho que eu não esperava assim não. Mas eu queria ver o gameplay mesmo de combate, ela andando mais por um cenário diferente. Isso aí deu uma decepcionada. E agora os caras já metem o Yakuza logo em seguida pra você ficar mais triste ainda, né, bicho? Mano, nossa. Nossa, pai. Aí é tipo assim, mano, eu acho uma bosta, mas beleza. Aí é uma franquia grande que deve, provavelmente vai chegar no Game Pass aí, Day One. Mas, nossa. Aí eu fico me perguntando se realmente valia a pena mostrar isso aí num showcase do Xbox. Isso aí eu concordo que podia deixar pra mostrar no Twitter. Tava ótimo mostrar no Twitter isso aí. Like a Dragon. Mudou, né? Não chama mais Yakuza, né? Agora é Like a Dragon, todos os jogos. Humor japonês. Bethesda, hein? Lá vem. Vamos meter um Fallout? Não é possível. Deve ser DLC do 76. Deve ser DLC só. Expansão. DLC de 76, é isso mesmo. No matter if you roam alone or spend your time with friends, you'll find a home in Appalachia where the good times never end. There are relics to uncover from a time before war, along with loads of friendly folks to meet and enemies galore. Our world is always changing. Greater foes are overthrown as we embark on expeditions into thrilling new unknowns. Yes, from Appalachian settlements to Nuka World on tour. You're never short on things to do or places to explore. Think you've seen it all, eh? Well, how about this? Pack your bags for an escape of Epicurean bliss. Put your rad shield on and fix your hair up pretty, because we're headed for the boardwalk of Atlantic City. So there you have it. Now you know. There's a million ways to make the wasteland your waste home. And when you hear adventure calling, when you're looking for some kicks, answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault 70. O triste é que o mapa, a lore e a variedade de inimigos é melhor. With Xbox Game Pass. Eu já não sei, eu não tenho propriedade pra falar. Eu deixo com o especialista Juan. World Premiere. World Premiere. Vamos lá. Tem que dar uma recuperada agora, que deu uma caidinha, hein?
Capcom. Também com as japonesice aí, ó. Jogo novo, hein? Será que é Onimusha? Quando eu vi essa temática, eu já pensei em Onimusha. Acho que pode ser, hein? Tá com cara, né? Parada esquisita, velho. Path of the Goddess. Game Pass. Não sei se eu entendi muito bem não, mas me chamou a atenção. O jogo da capa no Game Pass é bom, né? É. Parceiro. É verdade. Xbox Game Studios. General Motors' historic commitment to Esse aí é performance o Forza. is embodied in two of its iconic Motorsport. brands, Chevrolet and Cadillac. Agora tem que dar a data, né? Já vazou a data, na The verdade. 10 de V-Series.R outubro. elevates Cadillac's competitive spirit to a whole new level with its thunderous V8 and hybrid power. O cara joga coisa do Kojima e The depois vai pra legendary drogas mais Corvette pesadas. has been a celebrated champion Isso for é verdade. decades. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. General Motors is proud to usher in a new era of competition with the innovators behind the new Forza Motorsport. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths in technical excellence and sophisticated modern design to take bold steps into the future and bring that experience to gamers. I'm thrilled to welcome the Cadillac V-Series.R and the Corvette E-Ray to the home of competition. Esse eu acho que eles não vão mostrar muito, porque eu acho que já teve um evento do Forza marcado pra depois. Let's tweak the car's performance for the next one. Se fosse o Horizon, eu hypava. That was your best lap yet. This is my timeline! De outubro. Você vai dar a data já? Já deram ali, 10 de outubro mesmo. Tinha vazado essa data, é isso mesmo. Bethesda de novo, hein? I have seen all that ever was, and all that ever will be. Deve ser o Elder Scrolls Online. Endurance.
Se for o Elder Scrolls Online, esse eu joguei, cara. Eu achei realmente ruim. I am the one who knows. Esse eu não tanquei, não. É ele mesmo. É ruim, esse é ruim mesmo, né? For perhaps the first time in my unending existence, I feel disconnected from fate's flow. Unseen forces move against me, hungry for forbidden knowledge. É fraco mesmo. A mystery long kept hidden. A secret that Tinham threatens colocado to unravel reality. uns pontos no Heralds pra pegar pra quem jogasse ele. Tem poucos meses atrás. Aí eu peguei e tal, abri ele. Eu fiz assim umas 10 missões. Umas missãozinhas lá, principal, secundária. Joguei mesmo, assim, fui jogando. Acho que deve ter dado umas 10 horas de jogo. Depois até eu vejo isso. Aí deu pra ver assim, bastante esse melhor do jogo e tal. E aí eu cheguei nessa conclusão, cara, é bem ruim. É fraquinho mesmo. Save Tamriel. CSIS Unit 37. Eita, Toronto rapaz. is under attack. Overwatch. Null sector. There's something Mano, eles tinham que mostrar aquele jogo de sobrevivência da Taking Blizzard. over Né? most of the city and they're rounding up Omnics. They need our help. É o que todo mundo quer saber, é o jogo de sobrevivência da Blizzard. There's new blood on the team, and we have so much to teach them. Ué, cara, será que é um modo história que eles falaram que não ia ter mais? Coming through. Been a while, Vivian. As if I didn't have enough problems already. Será que é um modo história? Aí parece um chefe ali, ó. Smash through anything that gets in our way, and punch another business. I hate to interrupt the moment, but I'm Acho picking que é up um modo reports of more história. attacks in other cities. It's a fight they want. I say let's give it to them. Engage. Target mark. Time to create peace. Overwatch. Será que é esse Overwatch? Greetings. Oh, yeah! Boom! Aí, história de missão. Engraçado, os caras anunciaram há pouco tempo que não ia ter mais isso. Counting on us. Nova personagemzinha ali no final. Shall we do this together? Fight with me. Engaging. Watch this! I saw that. Not bad. Maneiro. Cara, o Overwatch é muito bom. Esse 2 eu quase não joguei ele. Desde que lançou, eu joguei tipo umas, sei lá, umas 10 vezes só. Ó, de novo, Atlas. What is this place? Ah, Looks like we're in a palace. What the hell is going on? Who are these people? No idea. But if they're attacking us, our only choice is fighting back. Hey, look over there! Can you get us out of here? So you're telling me you're thieves who steal hearts, and you just happened to stumble into this world? The Rebel Corps will always help the Phantom Thieves, just as the Phantom Thieves have helped the Rebel Corps. Never forget that we're a united force who can rely on each other. é isso mesmo. You should be grateful to have been made my subjects. But you're just mannerless little brats. Unfortunately, returning will be no easy feat.
somewhere deep inside, I know you realize things can't go on like this. So, will you take a stand beside us? Yeah! Let's show them what we got! Nada a declarar. Isso aí eu passo. Eita, mais de Bethesda aí, ó. Bethesda. Uai, Halo? Humanity has always hunted for Starfield já? knowledge in the unknown. The Ia ter wonder o evento is depois? not that the field of stars is Então, so vast, já tá mostrando aí, ó. but that we have measured it. Tá bonito. Cara, essa música é muito boa. We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there? You're part of Constellation now. Part of our family. We do not fully understand all that is at work here. As No músicas estão final group absurdas. in the stars to be unraveling this Cara, o jogo tá mystery. bonito, hein? I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. Cara, essa temática espacial é muito da hora, velho. Eu prefiro muito mais isso do que as paradas medieval e tal. The universe is fantasia. asking us to unravel. Eu prefiro mais do que Apocalipse e tal. Olha, velho, gameplay, ó. Ah, não é possível que vai ter gente reclamando na internet ainda, velho. Não é possível que vai ter maluco reclamando. Também prefiro. É, velho, esse negócio espacial é muito louco, velho. Mano, esse Starfield ajuda pra você se internar nele. Is where we belong. Eu tenho muita preguiça com jogo grande assim e tal, mas pelo tema é possível que eu acabe curtindo, velho. 6 de setembro. Lembrando que a Sony essa data a exclusividade desse jogo. 6 de setembro. Mas a data já tinha antes, eu acho, né? Ou não? Uhum. Já tinha antes, né? Aí vai ter, ó, direto. World premiere. As histórias são muito fracas. É, vamos ver, né, velho? A DLC do Fallout lá, que você falou que o cara escreve bem pra caramba, né? Que a história é boa. Pode crer. Bonitinho, tá me lembrando aquele Raimi, não sei como é que fala.
quase um Death Stranding já. Só que de escalada. Maneiro. É verdade, Uncharted. Como é que é? Jusens? Não entendi se é um J no começo. Game Pass, claro. World premiere. Secret Mode. Estúdio chinês ali, hein? Tem uma petroleira. Bom, hein? Da hora, gostei. Interessante. Bem louco. Sei nem o que é, mas brabo. Eu achei da hora também. Cara, tá, mas tá uns indie interessante por enquanto. Esse aí tá da hora também. Bem louco também, cara. Curti já. Combate maneiro. Visual maneiro. Tá bom o evento, hein? Tem momento que é tipo terceira pessoa e depois apareceu umas partes isométricas ali. Uns gameplay meio isométrico pra resolver puzzle. Da hora. Hi. Ah, não. I'm very excited to be returning as Johnny Lá vem. Silverhand Keanu in the Reeves. upcoming expansion for Cyberpunk Pior que é verdade, pô. Tu 2077, sempre reclama de todos os eventos. Phantom Liberty. This new Pô, tinha adventure que tá aí relives o Johnny and Idris Dee on a Elba, né? dangerous spy mission. Idris and Elba que tinha que introduces aparecer aí Idris hoje. Elba as secret agent Solomon Reed. It's really amazing to share the screen with you, Idris. It's cool to be a part of this game with you, man. As a player, you'll get to visit Dogtown, an unexplored part of Night City, and rescue the President of the new United States of America. Expect a massive expansion, twists, secrets, and plenty of stuff to do. I know the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic stories in video games. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. But enough talking. I'm guessing you want to see for yourself, and so it is my honor and pleasure to give you and introduce the official trailer for Phantom Liberty. Check it out. Check it out. There's gotta be a way out of this. Que isso, velho? Johnny, I'm dying. There's nothing can stop that. Eu já comprei essa parada, mas eles podiam anunciar que vai entrar no Game Pass aí no final, né? V. My name is Songbird. I'm an NUS intelligence analyst. I know about the bomb ticking in your head. Essa legenda eu acho que não é automática não, Juan. What's the catch? Acho que eles fizeram lá, deixaram pronto já.
Attention all Dogtown residents. The President managed to crash her Space Force One into our humble district. Thank you. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage. Sleeper agents. Time to wake them up. So NUSA's tossing us back. Acho que a legenda pronta, isso aí não é automático não. We're in the wolf's den now. Você ainda tem mais uns 5 anos pra trabalhar na área. Sem se preocupar. Shit! They catch us out here, we're dead. Wait, hear that? God almighty! It's moving! Run! This way! Quick! Someone ratted us out. Eu vi essa parada dos bots. Oh, it's a charade. Wherever she goes, people get hurt. Bodies drop. Just want what Songbird promised me. The cure. The situation's changed. I need to know if you're with me. Illusion of freedom draws in the desperate. Pick your truth, B. Come on. Got iron in your hand. Gotta put it to someone's head. Pull the trigger. If I don't do anything, and do it soon, I'll die. Pô, esse aí eles podiam meter no Game Pass, velho. Aí não vai vir. Todas as filmagens capturadas do jogo. Lembra do rumor que a Sony quer comprar a CD? A CD Pro, olha, esse foi recente esse rumor aí. Esse depois do showcase eles começaram a inventar um monte de coisa. Esse aí deve ser aquele Cities Skyline, simulador de cidade. Não, é Cities Skyline, sei lá, Skyline. Tem uma baita comunidade fã desse jogo, velho. Pior que tá bem bonito pros padrões desse tipo de jogo aí, tá bonito pra caramba. Bem detalhado. SimCity Overlay também. Era o 2000? SimCity 2000? Acho que eu jogava era esse. A cidade à noite, velho, ficou da hora. Mas hoje em dia eu não tenho paciência mesmo. Game Pass, né? Chegou num nível, velho, que é difícil você chegar assim e falar: ah, mano, esse aí eu não vou jogar. Porque, tipo, cara, às vezes eu tô de bobeira aqui em casa, você vai lá e baixa essa parada aí. Às vezes não precisa nem baixar, você abre em nuvem lá, já dá uma olhadinha no jogo e já tá beleza, velho. Isso é bom demais. Às vezes a ideia é essa, né? Olha o tanto de jogo pra jogar isso. Nossa, velho, Atlas de novo. Né, não, será? Persona de novo? A Microsoft fechou mesmo com eles, hein? Nossa, os bonecão de anime horroroso. Nossa. 汝定めを課せられし子よ憂いを抱える旅人よこいつが俺の凱旋者だ Mano, é difícil. Putz, tá parecendo outro Persona mesmo. É difícil, velho, porque, tipo, olha lá, é Persona. Eu já joguei, tipo, Inokuni, tá ligado? É um jogo de 2013, RPG com bonequinho de anime, mas é 1000 vezes mais bonito que isso daí, velho.
Um jogo de 10 anos atrás. Do mesmo estilo, do mesmo gênero. Não dá pra entender porque esses caras fazem isso. Olha lá, a parada parece de Play 2, bicho. Não, feião demais, muito feio. É isso que eu tô falando, você pega um jogo de 10 anos atrás, o Nino Kuni, é muito mais 10 a 0 isso aí. 全ての始まりはあなたの持つ小説。幻想はただの絵É空 umas 事なんか paradas じゃない que... Pode até colocar ali, Day One Game Pass, é tipo, velho... Não dá, velho, tá muito feio. Aí nem Game Pass é. Muito zoado. World Premiere. Os japoneses estão decepcionando hoje, hein? Será que o Kojima vai salvar? Xbox Game Studios, hein? Lá vem, paulada. Ih, dai. Humanity's cities have fallen. Our people's only means of survival is to seek sanctuary here. Acho que é aqueles RPG narrativos. You must explore this world. Oh, da hora. To find the origins of this evil. Não, agora tá com carinha de turno. And bring hope back to our people. Co-op tem que ter, né? Lógico. Bonito. Esse tá bonitinho. Aí, velho, será que é um beat up? É, cara, é um beat up. Nossa, mano, da hora demais. Agora que eu entendi o gameplay dele. Together, you can save humanity. Maneiro, curti. É tipo Street of Rage, só que medieval. Maneiro. Esse aí eu gostei. World Premiere. Xbox Game Studios. Eita, olha aí, ó. Finalmente os caras aparecendo, ó. Caraca, vamos meter um RPG steampunk, mano. This city is a miracle of progress. Vamos meter um steampunk. Ah, meu Deus do céu. Delicately balanced machine. But it only takes one rebellious little gear to ruin everything. If you resist BioShock 4. If you alter our past, Os caras vão meter um BioShock Infinite 2. If you threaten what I have built, there is nowhere in space or time where I will not destroy you. Ó, porque se a gente voltar no tempo. Oh no. What did I do? Any last words before my friend puts one in your scalp? Clockwork Revolution. Chegar no devido tempo nunca, né? Cara, maneiro, curti esse. Diferente.
Thank you all for joining us. Today is a special day for me and the team. I'm excited to see 11 games showcased from our first-party studios. We opened with Fable from Playground Games, which will bring the franchise into the modern era while staying true to its British style and humor. Compulsion and In Exile shared their first original experiences since joining Xbox with South of Midnight and Clockwork Revolution. Mano, esse Clockwork and we ficou are animal, thrilled cara. at how Avowed is shaping up for release next year from the RPG masters at Obsidian. In addition to Avowed, our studios will deliver Hellblade 2, Pois an o all-new Hellblade Microsoft Flight deu uma Simulator, decepcionada o Hellblade, Powerborn, né? and more in 2024. Later this month, players can look forward to Elder Scrolls Online Necrom and Sea of Thieves Monkey Island. As we look to holiday, we will launch Starfield and Forza Motorsport, both built for Xbox Series X, S, and PC. We are also honored to share 14 games today from our creative partners, Hi-Fi Rush, like Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive, in collaboration with Lucasfilm Games, 33 Immortals from Thunder Lotus, Kunitsugami, Path of the Goddess from Capcom, and more Persona games coming to Game Pass thanks to our continued partnership with Sega Atlas. I'd also like to congratulate the Studio Zero team on Metaphor Refantazio. It's great to be able to premiere what is next from the creators of Persona here in our showcase. We are focused on putting our players and game creators first in everything we do. No matter if you choose to play on Xbox, PC, or over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox. When it comes to our consoles, we have heard your feedback on two fronts. First, we have significantly increased our supply of Xbox Series X, making it easier for fans to find globally. Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S, and I'm excited to share we have some news there as well. Eita, vem novo Xbox aí? Nossa, novo console? Series S preto. Caraca. Agora com 1 terabyte. Maneiro, ficou bonito. Já entrou em pré-venda. And now for the one more thing you've all been waiting for. Prepare for the most comprehensive deep dive we've ever done for the biggest game we've ever built. So sit tight and enjoy Starfield Direct. Quem dera, né? Esse PlayStation fosse pequenininho assim. Agora é só Starfield. Cara, teve jogo pra caramba. Muito jogo maneiro. Mas ainda faltou alguns aí dar a cara aí, né? Cara, não mostrou muita coisa também. Você acha? Não mostrou Perfect Dark, nem apareceu. É, Perfect Dark. Indiana Jones, ó, o do Kojima, igual o Diego falou ali. O doido é isso, cara, tipo, ainda ficou faltando hey coisa. Everyone, thank you so much for joining us today and welcome to eu achei que foi Bethesda bom o Game evento, Studios. mano. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. And that's thanks to all of you. From the Elder Scrolls to Fallout, we love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is Starfield.
Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. We've done so much together, but, well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So let's jump in and take a look. Starfield is our first new universe in over 25 years. But it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. It's over 1,000 worlds. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. And it wasn't until now that we had the technology to create it. From the rocks at your feet, to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. We realistically simulate the galaxy around you. Our next-generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. We also have an all-new animation system. And of course, you can play it in third person. Aí, ó, pode jogar em terceira pessoa, viu, Diego? And you can play it in first person. We love exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources. Se tudo for bonito igual tá esse daí, ó. Do a mission and maybe even stumble upon something unexpected. NPCs bem espalhados e tal, tem que ter coisas interessantes, né, pra você fazer e explorar. Cara, o combate parece que tá muito bom. Ó, que louco, velho, o cara voando. Pode crer. We do love stuff and all of the items allowing you to pick everything up. Será? And you can view all that in your data menu. Porque eu tô olhando pelas This is janelinhas the do hub OBS for aqui everything também. you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons, to spacesuits, to food. We just obsess over the details, and food. We obsess over food. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. Oh, Vasco, Welcome yeah. back, Captain Howard. And he can even say your name. Let's head out. Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that contrast. That's where the visual interest is. Obviously, the NASA, which is the rigid, hard function over style, and then Punk, which is all about style. You can see that visual style coming through in your ship. Your ship is your home for you and your crew. And like many of the spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch, a bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and lived in. Alrighty. What's the plan, Captain? This is your star map. It starts with the planet you're currently on. Se for You can realmente see isso aqui all que of eles its estão info mostrando, and tá muito resources. bonito. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them.
versus the many planets that are barren but resource-heavy. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here, you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system, where we can find the city of New Atlantis. Não, mas isso aí... Nesse ponto dá medinho deles cagarem no jogo, né? Que parece que vai ser muita coisa, né? Você pensasse que humanamente é impossível manter a qualidade de todos esses planetas no mesmo nível assim. Pelo menos ali na história principal, né? Cara, tá muito bonito. As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a colony war memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Opção de mudar de primeira para terceira pessoa. A história vai sendo alterada conforme você vai jogando, tipo RPGzão mesmo. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. The artifact, if you could place it on the table here. Oh my god, look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of Esse momento agora tá You've got parecendo Sarah com o Morgan, direct do the Xbox. ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. And Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett. You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on. The Settled Systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. Olha isso, mano. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Cydonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. Olha isso, velho, que da hora. The capital of the Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the Settled Systems as a pleasure city, where almost anything goes.
If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Ryujin is hiring the best and brightest of today for our future tomorrow. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. A new face. Is this the face of a brave runner here to challenge the Red Mile? They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. So, ready to get out there? Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities. And by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. Hey, come on, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Agora é o evento só do Starfield, mano. Acho que agora tá acabando. Any of this look familiar? Vou fechar com Starfield. You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Diego tá forçando, Diego. Isso aí tu pode falar que Your journey from there can be as gostou, detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. Quero Kojima. It's also the simplest character generation system we ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. Tá fazendo Kojima em 3D lá no various Starfield. facial morphs you can blend together. Kojima velho. Dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings. It's a lot, but I think it's the most fun to use. Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. From chef to Dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. By Vectera! Is it really, really you? He'll join your crew, and he'll give you gifts, if you're willing to put up with his constant commentary. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. I've got to have every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet, and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my God! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure.
Muito melhor que o Death Strange. É o Death Strange 100 vezes maior ali, pra você ficar andando infinitamente ali. Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different skill trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. I like the xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. I like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. That one's a lot of fun. Invest in the skills that suit your playstyle. I'm very much a stealth player. So, I'm out there pickpocketing everyone. My favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie, and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. I like blowing stuff up. Exploration is a key aspect of all our games. In Starfield, there are full star systems with new life, resources, and adventures. Our team worked hard to strike a balance between fun and realism. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. Jogo desse aí tinha que ter online, né? Provavelmente esse vai ser o maior erro desse jogo. Não ter co-op because whether it's on the chamar surface of a seu. planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Space exploration is No possible Man's thanks Skies to não your tem esse ship. combate, Your ship essa is almost like having another furtividade, character não tem essa or história aí não, home mano. you can make all your own. I think you'll be blown away Acho by que the No amount of Man's stuff Skies you não can chega do. nem perto disso aí não, sinceramente. You can buy a ship. I'm sure you can find something you like. Customize and upgrade that ship. And hire a crew to keep it up and running. And it all starts in spaceports. Estão se segurando? Não sei, cara. Mostrou uns joguinhos Every novos aí spaceport has a de ship estúdio technician Xbox. where you can purchase, sell, and Pelo modify menos a ships. Microsoft mostrou, Anything né? I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's Acho que dessa perfect for vez eles bounty não se hunting. seguraram, não. Eu Then tava you might pensando round nisso out your também, ship mas roster with a hulking esse space evento eles freighter to mostraram run cargo bastante missions, IP or even nova. do a little smuggling.
For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, e meio que agora eles estão terminando com and make some Starfield changes. porque é o próximo grande You can lançamento aí, né, customize and upgrade everything you see here. Faz sentido And terminar you com have two Starfield. ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting, or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. From living quarters to cargo holds, mess halls, and control rooms. Maneiro. O ápice do evento foi Star Wars. Our modified Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways Star of Wars foi customizing top, ships mano. Acho que vou is até acho que vou abrir a I make them live look aqui like animals. do evento da Ubisoft também para acompanhar. The HMS Platypus, as I called it, where it had a giant tail O to evento it. da Ubisoft talvez mostre mais gameplay daquele Prince of Persia. Spiders, we've done mechs. Tem esse Star Wars aí agora. So it's really whatever your imagination Tem is. Assassin's Creed novo que tá maneiro também. And while you can build your home among the stars the way you want to, you're probably not the only person who will call your ship home. Avatar, verdade, mano. Acho que vale a pena acompanhar. Acho que eu vou abrir a live do Ubisoft também, mano. The Frontier is fueled and ready, Captain. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me? You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Vasco, for instance. He's designed around the core basics of a NASA machine. Please avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame. Exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous, and you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. Os caras ainda vão colocar no meio de tudo, ainda vai ter Powering up the grav drives will shorten the amount of time it takes before you can make a jump.
And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. Não é possível, esse jogo vai ser no mínimo uns 500 You GB. should always be on É your por isso que eles toes anunciaram o because novo you're not alone Xbox out de 1 there. TB. É pra galera conseguir instalar o Starfield. Unlocking the targeting control system skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. After destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. You can always turn any ship that engages you into scrap. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. Ah, que louco, mano. Que louco, mano. Isso aí eu não tinha imaginado ainda não. Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. But space is way more than fighting for your life. Acho que agora já pode chamar de GTA no espaço. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship, like the UC Vigilance. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Caraca, no espaço vai ser tipo when I'm realmente playing, outro I jogo. generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this is now mine. I steal all the sandwiches and put them, you know, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then, realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests, and it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. We want you to feel like explorers, breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder, and sometimes a little fear. We're giving you a massive playground and a ton of toys, and just setting you free. Bala cantando no espaço. Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information. And we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan.
Yeah, we really took as much care in designing this case as we did to watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got the intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, NATO strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the Starfield universe. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there, and it even tells the time. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now, you know, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. And not only that, we've created the first ever custom headset with Xbox. And this is a perfect pairing with that controller. Control, this is Constellation Starship Frontier. Ready to start on your signal. Steady till ready. Coordinates input. Plotting jump course. Ah, chegou o Alberto aí, ó. O maior caixista. Getting auxiliary reactor power. System checks are green across the board. Prepare for departure. Grab jump commencing in 5, 4, 3, 2, 1. Cara, muito bom. In every one of our games, we always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explores. Our system builds the planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. Maneiro, o vidro da cara dele quebrou. Teve sanguezinho voando. Na gameplay do ano passado acho que tinha menos detalhes assim, não tinha tanto detalhe não. It's completely up to you how you want to interact with each planet. Whether you want to explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, or simply take in the views. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. If you have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants. You can build an outpost and produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters, we wanted native wildlife. Something you've never seen before. When it comes to our exteriors, when the sun moves,
all that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. Starfield, mano. A quantidade de possibilidades que eles estão prometendo aqui, né? Se eles vão entregar, é outra história. Mas a promessa do jogo aqui é muito absurda, cara. Se realmente vai ter tudo isso que eles estão falando e bem feito, a gente vai saber no dia 6 de setembro. Mas qualquer outro jogo não chega perto disso aqui, não. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Até a galera que tava comparando muito com No Man's Outposts can be built Skies, almost anywhere on any planet. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. Something cool we have this time is we have a new fly cam where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. And then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things much easier. É um jogo pra você, tipo, viver aqui dentro. Você vai ficar... Vai montar sua estação e vai ter uma vida lá dentro, sabe? Add crafting and research stations in your outpost to utilize any resources you find or already have. Estão falando de coisa ainda do jogo. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes, larger magazines, a selection of grips and barrels, different ammunition like explosive rounds. All you stealth players out there will surely need a suppressor. You can also choose to go hands-on with melee weapons. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player. With Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. It just feels great. We probably have more mods and more weapons in this game than I want to say any other game we've done before. There's a lot of variety. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Gravity is different for each planet, and boost packs are excellent for getting around. Cada planeta vai ter uma gravidade. Edge in combat. Sometimes you'll even feel like you're flying. Zero-gravity environments pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in zero-G will actually push you backwards. Energy weapons, on the other hand, offer a more stable shooting experience. We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns, or maybe you prefer something bigger. Acho que esse jogo é igual a galera fala, como é que é? É uma tech demo. O jogo não é de verdade não, cara. Tá muito grande, velho. Na moral, é no mínimo uns 500 GB isso aí. Tem lógica o negócio desse não. Tá muito absurdo, velho. Olha isso, velho.
tá muito bom o combate, cara. Eu já tinha achado o combate bom no gameplay passado, do ano passado. Mas realmente tá bem melhor agora, cara. Ó, tá muito dinâmico, cara. É robô, é alien, é humano, gravidades diferentes, armas diferentes. Putz, velho, que isso, tá? Ó, o cara voando. Ah, ele vai ter poder também? Ah, não. Pelo amor de Deus, chega. Thanks again for being with us today. We are just so grateful possível, that you've mano. taken the time and spent Cara, it vai ter here. magia I know também? there's probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. I like to use our photo mode to take rockstar photos. Pra galera do PlayStation I just love that feliz. constant feel of discovery and, wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. You spend all this time building your ship, and you see it on the landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. É uma nave de There's something carga. about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump. My favorite part is biomes, spaceships, Audio design, planets, the day-night cycle, Those details matter to me. diplomacy, exploration, Freedom. the ending. Vesca, obviously. I love the Se robots eles so much. entregarem The isso daí, incredible velho. amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher. Brain sprout. I laugh, but some people might find creepy. I don't know. I know it's right, Ben. The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, Tem até praia, do what you mano. want to do. Pô, que isso, cara. It's what you've come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. Main engines go. Good luck, Constellation. You are go for launch. Não é possível, velho. Não é possível. Caraca, cara. Das paradas que eles tinham mostrado antes, já dava pra saber que ia ser um jogo grande. Mas agora o escopo aumentou muito, cara. É, mano, o evento foi muito top, cara. O evento foi bom e o mais louco, igual eles tinham falado, é que ainda ficou faltando o jogo, mano. O Indiana Jones, Perfect Dark. Ficou faltando um jogo ainda, mano. Mano, nossa, isso aí ficou animal, cara. Ficou animal. Star Wars, a gente vai ver a gameplay depois, né?
otimização me assusta também, cara. Isso aí eu tô curioso pra saber. A chance de vir cagado no PC é alta. Não mostrou replay, né? Não mostrou replay, de verdade, cara. Não é estúdio Xbox, né? Mas podia mostrar mesmo. É um jogo que muita gente tá esperando. Cara, teve muito jogo, mano, olha isso. Ah, mas o cara que reclamar desse evento, mano, pode vender o videogame, porque a pessoa não gosta de videogame mais não, mano. Não tem lógica o cara reclamar disso aí, não. Arrebentaram, cara. Arrebentaram. Caramba, velho. Macetou. Top. Macetou. Que isso, velho. Não tem base, mano. Esse Starfield, tô, tipo assim, meio abobado com os lances do Starfield, mano. Que eles apresentaram aí. Assim, é muita coisa, velho. Muita mecânica, tipo, no espaço vira outro jogo. Cara, incrível, mano. Cada planeta a gameplay muda. Pois é, cara. Dependendo da gravidade, a gameplay vai mudar. Que isso, mano. Muito insano, cara. Muito insano. Se eles realmente conseguirem chegar e entregar o jogo funcional... Cara, que isso, mano. Acho que não... Pô, difícil outro jogo bater de frente. No máximo o Zeldinha mesmo, né? Que também é fora da curva, né? Mas agora você vai querer dizer que, tipo, o Homem-Aranha, por exemplo, chega perto disso aqui? Mano... Não. Por melhor que seja, por mais divertido que seja, mas não... Cara, muito louco, velho. Muito louco. Gostei, cara. Esse do Star Wars, tô realmente curioso pra ver. E o Fable, mano, os caras abriram um evento com o Fable. Sem condição, velho. Living it up with the common folk every single night. On a day-to-day basis, I'd say the true hero is me, someone who's breaking new ground with fruit, with veg, on the agricultural side of things. Just look at them. Not wafting around mythical creatures. Não tá genérico, Alberto. Depois você vê o vídeo completo quando você tiver um tempo aí. Pelo menos dentro do que eles mostraram, é lógico que eles não mostraram nem metade, né, dos planetas. Mas dentro do que eles mostraram, parece que tá bem feito. Aí tem que ver o restante, né? Mas assim, a sensação que passaram é que tá bem top, cara. Tipo, o lance de exploração ainda vai ficar por opção da pessoa, né? Tipo assim... A maioria da galera vai fazer a história principal mesmo. Cara, Star Wars eu também gostei, mano. Mas o Fable ficou animal, cara. Ficou animal. Okay. Let's do it. Tem uma parte que eu tô querendo rever, eu não achei. What do I think about heroes? Well, que realmente pareceu assim. Swanning about the place with their disproportionately high cheekbones and comically massive weapons. Wanker. Roughing up bandits because they like to rough up bandits. Don't they? Living it up with the common folk every single night. On a day-to-day basis, I'll say the true hero esse is me. aqui não teve gameplay, mas a arte é fantástica. Tipo, já tô curioso pra caramba, cara. Fiquei muito curioso nesse daqui.
Cara, parece que não. O Fable tem uns momentos ali que parece que é de gameplay mesmo, mano. Assim, é aquele gameplay maquiado, né? Tá maquiado, com certeza tá um pouquinho fake e tal, deve estar. Mas é interessante porque mostra, assim, a ideia do jogo, né? O que eles querem alcançar. O gameplay do Star Wars não teve, mano. Teve só CGI. O gameplay vai ter no evento da Ubisoft. O Star Wars foi esse aqui. É esse? É esse aí, ó. Mas não teve gameplay, né? Foi só CGI. E eu não entendi se ele é exclusivo ou se ele é multi. É Ubisoft, né? Looks like I'm all in. Talvez seja multi. She's in here somewhere. On second thought, I'm out. Se for uma aventura na pegada do Fallen Order, tá ótimo. I've been held back my whole life. And now a música. I just need a chance to finally be free. Muito épico, velho. Wherever that takes me. I'm here to offer you a way out, okay? Get off my ship, Jalen. Give me a chance. You're gonna have to trust me. It'll be dangerous, risky. But if you pull this off, you'll never look over your shoulder again. The underworld shows no mercy. But it's a big galaxy out there, and I'm gonna risk it all. Ainda tem o KOTOR, né? O remake da Sony. É da Sony? É, eles meio que comprou a exclusividade, né? Oh, vou flopar aqui, hein? Valeu. Já é, Rony. Valeu. Fable, Até South mais. of Midnight, Star Wars Valeu, Outlaws. Welcome to our first ever double feature. The Xbox Game Showcase, followed by a deep dive into one of the most Payday 3. Merda de nome, né? É maneiro também. Cara, e teve aqui o Avowed, né, mano? Que ficou muito louco também. Falando de jogo que faltou, né? É lógico que esse aqui é o foco, né? Mas também tem o The Outer Worlds 2, né? Que já foi anunciado também. Com certeza é bem pra depois. Mas já tá anunciado. To investigate some plague that seems to be corrupting our very souls. You want us to trust you. But the truth is, you scare us. The way you fight. The power you wield. The secrets you keep. You're either here to save us or Isso aí é destroy us. basicamente o Skyrim 2, né, mano? So now that you have all this power, what are you gonna do with it?
muito brabo, mano. Brabíssimo. Deixa eu ver de novo aqui o Bioshock Infinite 2. Deixa eu pausar aqui, cadê ele? Acho que ele foi bem pro final, né? Ah, ele aqui, ó. Bioshock Infinite 2. Esse ficou louco também, cara. Cara, o pesado é isso, mano. Vai vir muito RPG. RPG ocidental e tal. Punk, cara. Esse aqui ficou insano, né? This city is a miracle of progress. A finely tuned, delicately balanced machine. But it only takes one rebellious little gear to ruin everything. If you resist my rule, if you alter our past, if you threaten what I have built, there is nowhere in space or time where I will not destroy you. Parada mó diferenciada já, os caras ainda metem viagem temporal ainda. Como que reclama? Animal, bicho, animal. Mano, thank you all. Tirando os personas, negócios japoneses e tal, que eu realmente já não gosto, decepcionei com Hellblade, cara. Rolou uma decepçãozinha com Hellblade. Acho que foi o único assim que não atendeu as expectativas, foi o Hellblade. A unique perspective on the world and the intimate journey that awaits you in Senua's saga. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. Mais puxado, né? Tipo, um combate, ou ela resolvendo um puzzle, sei lá. Ela andando por cenários diferentes. She can feel them. Agora tá com legenda, né? Primeira vez assisti sem legenda, burrão. Following the threads of her mind. Eu esperava um pouco mais desse daí. To find them. The ones who hide. She needs their help with a promise. A question. But it's never so simple, is it? Tá absurdo, tá muito bonito. There's always a part of you that changes. A parte gráfica. A part of you that darkens. Tá incrível. And a part of you that dies. Mas não entregaram o que eu acho que pelo menos eu queria ver. I can feel them everywhere. The lost ones. They are watching. Mano, essa parte de som é muito bom, velho. Tá até um nervoso.
one. Where are they? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too Mad woman. Their eyes everywhere. Can feel them boring into her. Witch. What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do? Lost souls fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. Are you ready for what you will find here? What we will find. What if it's all for nothing? What is that? There. They are waiting. There. It's them. It's you. What will they do to her? What will we do to us? Touch it. Feel your mind, your voices, all the parts of you that are broken. You can be whole. All the grief, all the rage, all the fear. Everything I've seen, everything I've done has led me to this place. We've come so far, not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Senua? Those you have saved. É isso mesmo, revendo aqui. Those you led to death. Maneiro e tal, mas pô, tinha que ter rolado mais aí. Já é, Juan, valeu aí. Huge, sneaky. In this land, this don't have no mercy. In this land, he'll come to your house and it won't stay long. You look in the bed and somebody be gone. This don't have no mercy in this land. Shaking bones. Been a while. So, you remember that favor you owe me? I'm looking for a creature. Huge, sneaky. Teeth like knives. No? Well, hey, how about you guys? No? Nobody? Not helpful. Mm-hmm. Sneaky. Já tem totalmente a minha atenção. Maneiríssimo, cara. Muito maneiro. World premiere. Esse ficou maneiro também. Cara, teve muito jogo bom mesmo, cara. O evento foi top.
Depois veio Starfield, bolado. Unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. It's over 1,000 worlds. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. And it wasn't until now that we had the technology to create it. From the rocks at your feet to the mountains in the distance. Então é isso aí. To the people and creatures Valeu. that live in these worlds. Falou. O X foi feito. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. We realistically simulate the galaxy around you. Our next generation lighting model uses